Tous mes vidéos sont faites à l'aide de ce téléphone. Wow. Donc, il n'y a pas de grosse caméra ou je ne sais pas quoi. On fait avec le minimum ce qu'on a. Voilà. Donc, et l'application que j'utilise pour faire mes montages vidéo, comme vous avez pu le constater là-haut, il y a le logo. Je ne sais pas si c'est là que le logo s'affiche. KineMaster, voilà, c'est l'application que j'utilise pour faire mes montages vidéo. Et lorsque vous ne voyez pas de logo KineMaster, sachez que c'est une vidéo que j'ai filmée et publiée directement. Sinon, lorsque je vais faire mes montages, mon choix, c'est KineMaster parce que voilà, c'est cette application que je maîtrise, du moins que voilà, je manie à la perfection. Mais sinon, j'ai essayé d'autres comme CapCut. Voilà, j'ai essayé CapCut, mais ça me menace un peu pour faire le montage vidéo. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc là, nous sommes au chantier en train de positionner les chauffe-eau, comme tout au début de la vidéo, vous l'avez vu. Donc nous avons 2 chauffe-eau à installer, voilà. Et là, nous sommes dans la plus grande douche et les chauffe-eau seraient positionnés à ce niveau. Dans la famille, c'est le travail, c'est le travail, c'est le travail. Avec des services, on valorise le travail et rien que le travail. Sur ce, n'hésitez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On se dit à la prochaine. Mr. Kenneth, mon collègue de service, l'unique, le grand pasteur. On dit pasteur, c'est pas le pasteur de l'église, pasteur.
Mr. Pastor, le grand et l'unique pasteur en plomberie. Voilà. Le pasteur de plombier. Cul de tendresse sauvage. like a boiler, it is the one who boils the water, who cook the water, who warm the water for this thing. Without this one, there is no this one. You can throw this one. This one is very important. If you throw this one, you cannot use this one. So I want to say, even this one, if you throw this one, you cannot use this one. This one you can only use in the house to boil tea. So that is it. We want to fix it. Up there, as you can see on the wall, I've placed that thing. I want to put it on the wall. I want to fix it on the wall, and it is just left about 30 minutes for the work to be done. So this is almost 50 liters. No matter the size, it's about 50 liters. 50 liters, 50 liters. It is 50 liters that gets into this place. So this is the entrance. The entrance to the water heater. This is where water passes through to fill this heater. This water heater, pardon. So this is cold water. This blue signifies cold water. You signify cold water, and this red signifies hot water. This is the entrance, and this is the exit. So it enters here and exits here. So that is it. So only cold water can enter into it. Warm water cannot enter into it. Cold water enters into it. Warm water only comes out. So you will see as it is being placed on the wall, warm water will always be on the left. Warm water will always be on the left, and cold water will always be on the right. So for you to know, even when you get to open the tap, if you see the side of left, know that it is warm water, the side of right, know that it is cold water. So that is it. We are going to fix it as we are going to advance. And thank you very much for watching. Thank all our viewers online. We have about 1,000 followers on Facebook, 1,000 followers on TikTok, and also we have few followers on YouTube. On YouTube, we don't have much followers on YouTube. We don't use YouTube mostly because YouTube is expensive and it consumes a lot of data. So that is it. As we proceed, we will show you more videos. This work is almost ending. The house is big. We have already installed the water heater the other way. But this one, like this, we choose to do the video here. The other side, we have already done with them. They are almost about 6 toilets. So that's it. Thank you very much for watching. God bless you.